Hello, good morning. Good morning. Welcome to another ES Futures Trading Stream. Today is July. Today is Wednesday, July 12th. It is 8:57 a.m. It has been just moments. Not just moments. I'm still minutes. Since CPI release, we have a spike to the upside. Yesterday, we have a spike also to the upside with absorption that happened at the closing. Now something changing. We have this absorption at the closing. This coming back. And now this thing here. What I have from this thing is the market was holding here. Now it was holding the market high, preventing the market from taking back the base of the spike. It doesn't mean anything, right? Now, the spike is something that happened. A spike is something that happened too late in the session to have any kind of I don't want to tell it say it confirmation, but it's just too late in the session, and the market didn't have time to do anything about that, you know. But if the market opened today above the spike, that's a positive sign. Market opening below the spike, that's negative. I'm talking about this spike from yesterday. Not this one, not the one that we have today, but we have back-to-back spikes, right? And opening inside below the spike is negative. Now we have a spike today in the overnight session, in the pre-market here. The market is going to open way above this spike with a big gap here. This market finally repaired this non-excess of poor high. Also is making a new high. You know, this high has been taken out. This is the firecracker potential effect in play here. From yesterday, I didn't trust him. I didn't trust the moment that I have yesterday. This moment yesterday we had shorts here trap. This was this could have been a potential. This was a potential destination yesterday, but when the market did follow the direction that they did not close the gap at the opening and closes in the first period, closes the gap here, right? Closes the gap to the upside, but ends. It doesn't establish one time frame lower here, but ends this movement really early in the morning and start giving. This was very questionable to me. Okay, it was when the market did this, I started to monitor value here. Just the market just started to slow down. It was really bad here. This was a trend. This was a trending day until D happened, right? We have D buying from halfback, previous period halfback, and F being bought from daily halfback. What was daily halfback at the time here. That made me question the long here. Even though value was higher. When value is higher, if I question the long, it doesn't mean I want to go short. You know, because being short in the market is going to the upside, it was a really risky proposition here. If any, you look for market where the market can be bought here. It was bought here. Notice where this market was bought. Exactly value very high. This is a mechanical buy here. This market over here was getting long. Kind of like a mini 45 here, right? Market going to the upside, being pulled down to what at the end was BOC. Going higher,
pulling down, pulling high. But I don't want to be short here. The long is not good, but the last thing I want to be is short also. Not as this high. I'm not going to short the market with this when the market has this kind of highs. And the same thing. Not yesterday. I would like to say the same thing happened, but no, it was completely different yesterday. I didn't see nothing when the market did this at the opening. And in the third period, tempo slow. And I said I don't want to do anything with this market. I just step out and decided no, this is not the market I like. This is not my market. Now at the end of the day, the market spiked to the upside. No? Took the daily high out. Remember this context, right? Taking this high out is much different than taking, for example, this one here. What else could be seen? Because there is nothing here, right? This is just a range. This is inside the range. Taking this high is different than taking this high here, all right? And taking this one also, because this is the market high. This is the high of the 3-day range here. The market took that high out, non-excess was repaired, and this is now, we have good excess in the upper side. But it is a spike. There was absorption at the closing, or after the closing, and now, just by watching this spike, you don't need to see the number to know that the number was good. Now let's check the number. Look at this, expected 3.2, it was 3. Core inflation forecast consensus 5, actual 4.8. The number doesn't matter. What matters is what the market does with the number. Almost half of the overnight session volume was made in this period. In this one, you know, these stops were taken. These were taken. You know, whoever didn't close here, didn't close yesterday, now have been squeezed to the upside. Same can be said from this. You know, these highs are there were stops here, stops here, bunch of stops in this area, plus the 4400 here. There's a bunch of stops this market has around this 44 number. The references on the upper side are century numbers. Homework from yesterday. Notice. No, we are talking about this the whole week. Non-axis in the high, monthly, non-axis in the weekly, firecracker potential effect here. 1, 2, 3, 4 highs here. 1, 2, 3, 4, 5, 6 highs in the daily time frame. But there was no change, no change in the monthly, really. Non-axis in the high. 5-week range. There's a breakout of the 5-week range to the upside. There was a breakout from this range. Now it's another breakout to the upside. The buying is very technical. I've noticed this very technical buying here. And now it's you have 1, 2, 3, 4 day range and 18 day range. Market is in balance now. Market is out of balance. Firecracker potential effect in the upper side of the range here. Well, notice how close these highs are. I can even count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 highs here.
It's a lot of highs here. This is what I questioned from the 2 previous days. Notice the absorption. Market gives a spike at the, but there is absorption at the closing. Huge volume at the close. Just before the market closes. After regular trading hours. Okay, we have the first part of the day, CPI, but we have the base book at 2 p.m. Market opening above. The spike is good. Above yesterday's spike is good. This is positive. But the hardest times I had is, we have back-to-back spikes here. Now this is an overnight spike that has taken the 4,500 and this highs out, and this, if the market continues this trading, the market is going to open inside the spike. No? In the upper side, but inside the spike. I'm going to go ahead and remove this level here. This is history now. I guess this, I can get rid of this one. What was that? That was the high of this inside spike. This is because the trade that happened from this inside, there was a breakout to the downside, but the next week ended being an outside week to the upside, which is positive. Which is a positive sign. Market have good odds, keep going higher after an outside while. And this week has not taken the previous week low out. Very close together though. Can you see that? What is this? This is 44.19 and this is 44.24. 44.19. 44.19. No way, this one? Huh. This is also, let's call this weekly low here, and there is another weekly low here. Weekly low. This is, I don't like this. That's just too close. This is a very questionable low. And yesterday also was bought from. Yesterday was bought from value a mechanical low. Why? This is low. Next thing here is previous previous day value area previous day value area high, which is this high to the tick here. The volume we have here is very low volume. Not volume, meaning that what I mean here, I don't have big volume blocks here.
Let's see what happens up when the market opens. We still have 15 more minutes to go. Here, all positive signs here. Yesterday spike, overnight spike, let's see if the market can take previous period high. But I think the market seems very long now, very inventory is very long. Okay, notice also how the overnight is truncated to the downside. Very mechanical. The way how this overnight was being bought here, was getting too short here. Bought from the lows here, make another low here, another range, another low. That's how flat this is. Flat here, flat here, flat here. But I'm not going to fight momentum here. No, the momentum is to the upside. Market has a break, has a spike to the upside. Back-to-back spikes, but I think it's too long here. Now, can I make up my mind and go long at the opening? I don't think so. Now, I'll check the daily here. Above this level, above the current level, there's nothing here. All the way up to the pretty much almost the 4600 here. This is 4590. Okay, there's nothing here. The market, where's the market now? It's 4513. It's around here. What day is this? April 21st. 4513. What's the high here? 45.9. This high has been taken. The high has been taken. I have it here as a 45.12. That high has been taken. The next thing, there is, the next thing is 45.90. This, oh, way up here. For 7, for 8 high. What? Oh. For 7 is 16. And for 8 is also 16. Oh, so there's triple high here. 16. I have that's a 19 here. This is a big gap to the upside. Oh, look at that. Nah, the inventory is getting just too short. I mean, too long here. It's very long now. Very elongated to the upside. Sometimes my charts tend to
Charles tend to take some time to upload at the opening. What I'm going to do, what I'm doing these days or lately, is having this file this 30-minute chart here to see it. Just to see this market. Settle is 473.50. Way down here, and last it is 44.72.50. Very low. Very low here. This is the low of the gap. This is 44.31.75 down here. This is the monthly. This is what the heck is this? Oh, this is the breakout level. What I mean with that? What? It's 27. No, my bad. I remember that. That's one level that I used. I guess yesterday. I was using yesterday to monitor the market. Where are you? Oh, here. Because this day I was monitoring this market. This is the market closing the gap on Monday, and this was the market closing the gap yesterday, and this would be the market closing the gap today. 78.50. Oh yeah. Got closed. If you don't have market profile, you can do this. This is spike base. Oops. Spike base. Nine minutes. To the opening. Very positive market here, but sign. Market is going to open above the spike here. Any questions out there?
This market is to the upside, but it is getting too elongated here. What is the inventory we have? Now we have 300. This is this is better, right? 340k, 100k just in this period here. But remember, okay? Remember this. There is not that much of volume really here. I think that's part of. No, I'm not. I want to see what the market does with this inventory here. This super long, what is now super long inventory. The market can break here all the way down to here, for example, and still be a positive market at the end of the day. This could be a positive market if it closes that way down here, because it's still inside spike and still higher than yesterday. What is the other thing? Let me do something else. I have too many charts open now. 5 minutes before the opening. What I want to show you is this chart, this daily charts, right? There is a range here. I don't wanna highlight this range here. Oh, yes, I guess I can. Let's high here. Oh no, this was a trend line. Remove the line. Duplicate the line. Notice that this range. What happens here? A range itself has nothing remarkable, right? But what I question here, this is, look at how sharp this rally was. This looks like a short cover, but the breakout happens to the upside. Now we have a bigger range here. We have a bigger range, this time to the upside, right? We have a bigger range up here. 18-day range, the same thing, right? The same phenomenon here. These are gaps to the downside. That happen here. Not how sharp this rally is. How sharp this rally is. An accumulation here. Non-excess here on the side. This is a truncated range here. The market is going to open above this range. There's a breakout to this range. There's a breakout to the upside. But notice this. Notice how. I guess I need to do. I will need to do a screenshot so I can do some drawings there. I'm not saying to go short. Huh? That's the last thing I want to be. But notice this. It's this formation here. You know, this is very questionable to me actually. I question this upside movement. Now the weekly, let's check the weekly really quick. Resembles the same thing. Resembles a very technical buying here. Super technical buying here. The thing is, the upper side, the references in the upper side coincide with these century numbers, right? 4,500 here and 4,600 here. Is this 47? No, this is not 47. You know, about 48. This is the market high. This coincides with this century numbers coincide with this reference. Now the market has upside continuation of this breakout. We have a breakout, 13-month range breakout. The market has re-entered this range. Now the monthly has this range.
Can you see how this looks like a long liquidation here? In the longer time frame, in the bigger time frame, notice how this is another range. Okay. Here you have your range. You have no range. The market has re-entered this range. Let's see. This is out of balance relative to this one. And re-enter when market re-enters this range. Actually, my bad. I'm going to disregard this. I'm looking I'm trying to find something here. Now this is visible, but notice how this range overlaps this one. And I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 months overlapping here. Now it is well inside this range now. It's well inside. This could be the potential destination in the bigger time frame. Now remember, bigger time frame still is one time frame higher. Notice how this low, what is this low? 62, and this one is 68. Oh no, actually this high. This low took this low out. This is just too close to each other here. Too close to each other. You can see this is we have a trend to the upside now in the monthly. You know, super positive market here. Market is going to open in the upper side of the spike, in the overnight spike. You know, big gap here. Another spike from yesterday. We are having something here. Huh? Look at this. How volume starts to appear above this. Is that selling? Is that buying? I don't know. Okay, market is going to open. Market is open now. This is why I have this. It just takes too much time to load. Come on, really? Okay, you are right there. Okay. The 4500 is right there as well. Look at the volume here. We have high volume here. This opening has good volume. This market has good volume. Market open high here. And why is that? There's a lot of the market is dealing with a lot of things right now. This high is questionable. Man, why? It would be really nice the market come all the way up to here and then breaks from that. But not as well, this market. It's coming from this high. Opening in here, this could be just coincidence. But this high has been taken. This is coincidence. Now I will see the opening now.
Market try to close the gap. It couldn't even take the low of this distribution. This high is questionable here. This is a trade to the upside right now. So far, no liquidation here. Good volume in the upside. Good volume, man. Yesterday was better than the previous day, than Monday as well, and now the trend continues. The trend is going to the. I mean, volume is increasing here. Market is going higher, and volume is coming to the market. Now this high has been repaired. It's much better now. There's a lot of rebalancing here going on. You know, all these shorts from here, from this area, are being forced to liquidate. Margins, calls are being met here. These shorts also, the ones that were going short. There's a lot of things going on here right now. The squeeze has already happened. Now, what are the odds here now? The market keeping the rally, keeping the upside movement. Remember, everything's positive now. But look at that tempo there. Just very slow, very slow. Okay, now something's happening here. I'm going to put this. What I'm going to do, I'm going to put these histograms here as well, so you can see. Notice where volume appears just above the opening. I want to see there is some 10,000s here. The market can build value here. This is obvious. Value is higher, right? The market has a ginormous gap here. Of course, inventory is long. Overnight inventory is long. There's one kind of traders that think, okay, the market is too long, I'm going to short this market. Just because it's too high. But this market needs to show something here. The trade is to the upside. We have yesterday's spike to the upside, overnight spike is to the upside. Market opens above the spike, above both the spikes, even though overnight inventory is extremely short. My bad, extremely long here. Yesterday the volume was higher as well. Notice how high the volume was yesterday, but it wasn't that relevant because we have a rotational market yesterday. Come on, this is just not
the market is going to make a high here. This is not good exit on the upper side. There's a lot of rebalancing going on here. Questions? Anybody has a question here? When I remain quiet, it's because I'm trying to do something. All right. Okay. All right. Okay, Michael is going to making an attempt to close the gap here. Face market needs to take this low, getting inside this distribution targets this low. The next thing is 4500 here. Good volume here, good volume here. This, what I monitor here is the volume of the market overall, not the ES, but because the ES is an index here. I have a positive market. I have a positive market, an upside breakout with inventory that could possibly be too long in the short time frame. Hola Luis Fernando, ¿cómo estás, viejo? A los años. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te está yendo? Sí, estoy acá con este mercado. Es un poco contraintuitivo todo lo que está pasando. Entonces, está como muy largo. Muy... técnicos llaman lo que llamo too long, algunos lo llaman overbought. Viéndolo de otra manera, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo van las ventas?
em, em, a ver, espera, te pregunto algo y empiezo a hablar antes que me respondas. Lo que he estado haciendo ahora, estos streams sabes que los hacía para mantenerme enfocado en el mercado, porque me distraía muy fácil. Esa parte, oh, si no sigues em, con los lapiceros, ese tipo ese es el negocio, ¿no? Hace no mucho tiempo me acordé de ti porque siempre me llega o una vez al año, 2 veces al año, hay una compañía que me envía unos lapiceros como muestra, ¿no? Para ordenar. Ya tengo, o sea, todavía tengo, o sea, con el nombre de la compañía, ¿no? Todavía tengo algunos que me sobran. Hey, tú, algunos que me sobran. Hey, un segundo, por favor. Lo siento. Tengo mis hijas tienen un perrito que están entrenando todavía. Y se acaba de venir conmigo y si no lo cuido, pues se anda haciendo sus travesuras por ahí. Te decía que me llegan unos lapiceros. Me acordé de ti cuando me llegaron estos lapiceros. Uso lapiceros como tarjeta de cuando conozco clientes, en vez de dejarles una tarjeta, les dejo lapiceros. Pero lo más probable es que la tarjeta lo pierdan así apenas, apenas me vaya. Con el lapicero al menos puede estar, considero que un par de días. Ok, esto fue un intento de cerrar el gap here. Mira como el volumen aquí. Ya estamos en la mitad del periodo. El volumen es muy bien alto aquí. Así como va, estamos en la mitad. Así como va esto, va a terminar como hasta aquí. Podría llegar hasta aquí. Si esta es la mitad debería estar hasta ahí, ¿no? Si sigue esa tendencia. Yo creo que es mucho de repente aquí. Pero este fue un intento de cerrar el gap. Y las mejores oportunidades vienen de un mercado que abre con un gap y trata de cerrar el gap y solamente falla. Pero no había volumen aquí para abajo, hacia abajo. Y tenemos que aprender a estar long aquí, ¿no? Y si tomas un long aquí, el stop podría ser, maybe a couple ticks from this low. Okay, from this low here. Pero aún considero que el overnight está super long here. Puede haber algún tipo de rebalance aquí. Aún no observo un volumen alto. Para esta cantidad de volumen que está en el mercado, no, esto no tiene so far esos 10Ks here.
Oh, te decía también otra cosa que te estaba diciendo era que hacía estos streams para mantener mi foco. Empecé para mantener mi foco porque me distraía bastante. Después se convirtió, o sea, una vez que alcanzo esa meta, ya se puedo mantenerme enfocado. Se convierte como en un obstáculo, pues no te deja trabajar en realidad, porque no puedes estar hablando o haciendo un stream y tratar de trabajar, de hacer este trabajo. Tienes que se distrae, o sea, eh, se convierte, se convierte, come on, se convierte en lo que, en lo que trataba de evitar, ¿no? Es curioso cómo funciona eso. No esperaba que pasara eso. Me sirvió mucho para encontrarme, pero después se pone en el camino para seguir avanzando. Entonces lo que estoy haciendo ahora estoy haciendo unos replays al final del día, ¿no? Voy, oh, san- al- en alguna parte del día después que el mercado se cierra. Y yo a veces si veo algo, si hay tiempo, si veo que no pasa nada, pues a veces hago un market update a las 12:30. ¿Viste? Este es un trade aquí. ¿Ya? Lo que pasó aquí, por decirlo, ¿no? Tienes un gap tremendo aquí, un gap inmenso aquí. El mercado cerró ayer aquí con un spike to the upside, un spike hacia arriba, ¿no? El mercado abrió way up, way above this one. No solamente sino en la noche también tenemos otro spike del overnight aquí. Otro spike del overnight que toma todos estos highs out. Estos stops que hay aquí, encima del 4500. Aquí también los toma. Y este es un trade aquí. Puedes pensar, oh, este mercado está muy largo, dicen, ¿no? Pero cuando el mercado trata de cerrar el gap y falla, este es un long here. Hay alguna parte de aquí es un long here. Y el stop, ya vendría siendo tu stop, pues una vez que tienes este low aquí, tu stop pues, ups, tu stop es este, ¿no? Si estás yendo para abajo, tu stop podría ser, muy bien podría ser este de aquí. ¿Okay? Y ese es el trade. Ahora monitorear. Estos están muy atrás en el tiempo como para ser de alguna relevancia ahora. Sin embargo, el mercado, parándose aquí, ¿no? Parándose aquí, vendiendo de aquí, lo hace que este high sea cuestionado. Ok. Y hoy día hice este stream que quería ver lo que pasaba.
Porque no iba a hacer nada en la mañana. Quería ver cómo relacionaba el mercado a este spike de ayer. Es muy positivo. Una relación muy positiva. Otro positivo aquí. La gap es otra cosa. Esto es otra cosa. Tomando previous highs también es otra cosa aquí. Encima del 45. O sea, todo positivo, ¿no? The last thing you want to be here is short. I got now the market has access to the upper side. This was the overnight high. It was the overnight high. We have good access here now. Good access on the upper side. This could be a good high now. Mira como estuvo aquí. Look at how this was way up high now. Good access on the upper side. Now I want to see volume coming here. How much time left? 6 more minutes left. It's higher than yesterday. ¿Cómo está el VIX? No, el VIX debe estar como 15. Hace tiempo que no lo chequeo. El VIX está, el VIX está 14. Super, you know, low. I guess the market has got very complacent now. Este ha sido tomado, este es historia. Esto ahora es gap low, gap closed. Está bien, bastante elongado, bastante elongado hacia arriba este mercado. This is spike base. Dot. ¿Estás ahí disfrutando? Yes, you are. Did you get your long here, somewhere in here, with the market attempt to close? That's a trade, right? The market attempt to close the gap. And I couldn't even get closer. You couldn't even take this
this distribution low, and now it gave us a good access in the upper side. But notice how the market kind of stalls here in the upper side. It has no tempo here. There's good volume here. Good volume. Now, I want to see a trending market. This is going to be relevant if we have a trending market here. If this becomes rotational, this is going to lose. It's going to lose its significance. ¿Tú qué es lo que haces con esto? ¿Estás aprendiendo o estás estás haciendo trade? Recuerda que para aprender, usa, ahora si quieres hacer esto, no si quieres sentir, porque es muy diferente hacer paper trading que estar en el mercado. Esto es mucho menos riesgo que esto de aquí, ¿no? O sea, un punto aquí son $50 y un punto aquí son $5, ¿no? Y para bajarlo, inclusive mucho más para aprender, ¿no? Puedes usar el SPY, el SP, el SP2Y. Porque tienes que, uno aprende, por decir ahí, long aquí, ¿no? O sea, tienes que comprar aquí, en esta área, cuando el mercado está yendo hacia abajo. Pero comprar, ok, ajá. Entonces, esto, look at this. Esta forma de ver los mercados te puede ayudar es para todo en realidad, no solamente no es para el IES, ¿no? Este índice está súper apalancado, ¿no? Tiene un apalancamiento por ahí inmenso. Un contrato. Ok, mira esto, mira lo que está pasando aquí. God damn it. Un contrato, claro, está muy bien. Un contrato del IES, por decirlo de Standard Poor's, vale 30,000, es el equivalente de cuánto, $30,000 en acciones de compañías que componen el índice, que compone el índice, el S&P 500. ¿Ya? Entonces, cuando tienes ¿y por qué lo hacen, no? Porque es así. Es para hacer ajustes justamente. O sea, si un mercado como este por sí está a la alza, ¿no? Está a la alza. Tienes un rally, pero inmenso de 50, 100, 200, 300 puntos aquí. Si vas a hacer, si tienes capital, estoy hablando de hedge funds, compañías así con capital inmenso, ¿no? Para entrar, si un mercado está yendo hacia arriba, para entrar, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Comprar, ¿no? Pero al comprar lo que va a generar es que el precio de eso siga subiendo aún mucho más. Entonces no van a tener un precio de entrada razonable, ¿no? Lo que quieres tener es que si vas a comprar 100,000 acciones de alguna compañía, el precio de entrada y el precio inicial y el precio final de las compras, tratar de que esté lo más cerca posible, ¿no? El spread tiene de estar bien cerca, ¿no? Entonces, el IES te da esa oportunidad. Ahora, esto es el mini. ¿Okay? Este es el mini y este es micros. Mucho más chiquito todavía. Y funciona de manera similar en el Dow, el Nasdaq,
y el Russell y otros índices, ¿no? Pero la manera como ves esto, como aprendes aquí, la puedes usar para ver otro tipo de mercados también. Cualquier mercado en realidad. A lot symbols, vamos a poner esto, por decir. Acá dice, esto está bueno, todavía. Vamos viendo de dónde están comprando aquí. Si vas a tomar, por decir, vas a tomar un market, cualquier otra compañía. Vas a poner aquí, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué compañía? Facebook. ¿Ya? Tienes el monthly, weekly, daily. Mira, mira esta tremenda liquidación que pasa aquí en el weekly. Nota como el weekly, por decir, es un trending to the upside. Un mercado está a la alza aquí. No hay acumulación aquí. Hay una pequeña acumulación aquí, un pequeño rango aquí. En el diario tienes un rango aquí, ¿no? Y nota qué tan lejos está de este. Tienes un gap inmenso aquí, otro gap inmenso aquí. ¿Ya? Pero ¿de dónde viene este mercado? ¿De dónde está viniendo? ¿Ah? Viene de una liquidación pero espantosa aquí, que hace un low, te da un nuevo low, ¿ya? Y está súper short here. Y ahora, mira cómo está en el mensual, ¿no? Como es increíble esto, ¿no? Es la primera vez que estoy viendo esto en realidad, en todo el año. Wow, este trend, es un trend, ¿no? Trendy market de upside, en el monthly, ¿ok? Y es bien raro que un trend, que un mercado que está así, después caiga así en forma vertical, ¿no? Puede pasar, pero es bien raro, usualmente forma un rango antes. Y nota cómo ha regresado a esta parte de aquí. Esta puede muy bien ser, ¿no? Un high. Ahora, de la misma forma que miras esto, ahora mira dónde está comprando esto. Empieza a ver cierto movimiento aquí. El tempo, pace o speed. Este aún está yendo para arriba aquí. Va a seguir yendo hasta arriba hasta el momento que el próximo periodo tome tome el periodo low, previous period low, still is trending to the upside. Una cosa bien no, bien interesante de los mercados es, pues verlo como inversión, ¿no? Al inicio, ¿no? Es más, si tienes alguna forma de capital, una cosa pequeña, puedes comprar algo y tenerlo ahí. Simplemente tenerlo. No necesitas hacer nada, solamente mantenerlo. Y por eso es una inversión a largo plazo, ¿no? De la misma forma como comprar una casa es una inversión a largo plazo. Las inversiones aquí también son a largo plazo. Si una vez que compras algo ya no, básicamente no puedes mirarlo, ¿no?
Good volume here. Next one should be somewhere up here. Ahora, después de este movimiento, recuerda, remember today at 2 p.m. we have the beige book. Everything is trading in news here. This was news also. This was FOMC. This was news also. No, this was the one lunes, martes. It's lunes, martes, miércoles. I don't know what this was. There was news also on Friday. Non-farm payrolls. Okay, FOMC here. Break, non-farm payrolls. Closing the gap with another gap. Esto está muy mecánico ahorita ya. If you have your long here. Oh, sí, yo tengo esta cuenta, por decir, tengo esta cuenta de Ameritrade, ahí tengo $1 ahí. $2, una cosa así. ¿Qué es esto? Esta, ¿no? Esta compañía en TOS, Tigo Swim, tengo $1, $2 creo tengo ahí, ¿no? Pero lo tengo por estas, o sea, lo quiero por esto, ¿no? No te cobra mantenimiento. Esto es aquí, ¿no? A los residentes de Estados Unidos. Ahora, tendrías que conversar con ellos. Creo que hablan español. También tienen un departamento que hablan español para ver cuáles son los requisitos para cuentas del extranjero, ¿no? Es como si tú tuvieras tu propia cuenta de pensiones aquí, ¿no? Puedes comprar, por decir. Y ahora el detalle está pues en comprar aquí hasta abajo, ¿no? En una área que está aquí, ¿no? Y vas observando, ¿no? Mira, cuando muchos compran solamente porque algo está subiendo, ¿no? Pero solamente el hecho de agregarle contexto, de ponerle los time frames, los bigger time frames, monthly, el mensual, el semanal, el diario, te puede dar una idea, ¿no? De qué cosa puede estar pasando, ¿no? Ya tienes una corrección aquí, ¿no? Tienes una corrección. Y vas a ver esto todo el tiempo. Todo el tiempo pasa, ¿no? Y cuando ves este tipo de actividades en el mensual, nota aquí, por decir, no tienes un rango aquí, que pasa después de este rango, un break hacia arriba. Hay un breakout to the downside aquí, por decir. Pero esto es mensual, ¿ya? Tienes un rango aquí. ¿Qué pasa? Y este rango es un balance pero extraordinario, balance perfecto que pasa aquí. Y tienes una barra, un inside bar here, relativo a esto, ¿no? El trade es B con el breakout de la inside de la barra interior. Y el trade es para abajo, pero falla a tomar este low. Y después continúa hacia arriba. El momento que tienes esto, mira, todo cambia. Le agregas contexto. Aquí, este trade es una reacción a solamente a este inside bar here. ¿Ya? Pero toma meses en desarrollarse. Este mismo comportamiento lo vas a encontrar aquí y lo vas a encontrar aquí. El que sea más claro, está bien claro aquí, ¿no? Y no tan claro en esto que es el semanal o el diario. Cuando observas el más claro, es un poco que te da una idea cuál es el time frame que está dominando en ese momento. Este es big money here. ¿No? Ahora, esto es un trending market o de upside. ¿No? This is big money también. Aquí. Pero ¿cómo lo sabes, no? Solamente lo vas a saber hasta que termine.
O cuando ya pasaron 8 meses. Oh, ok, te das cuenta, ¿no? Pero ayuda, ¿no? Ok, a comprarse, solamente porque estoy yendo para arriba, ahí voy a comprar, ¿no? Es, te ayuda a ponerle contexto a lo que estás haciendo. Ok. Now, the trade remains to the upside. El mercado aquí, por ejemplo. Sí, y como te digo, podría ser Ameritrade. Ok, te dan la opción de comprar. No, no, a mí, por decir, cuando hice la transferencia, no me cobraron, por decir, no te cobran. En el IES, tengo otro broker que es FutureSpot. Ahí cada vez que hago una transferencia, el banco me cobra $25. God damn, me digo, ¿no? Me hace pensar mucho, ¿no? Porque tengo otro broker también. Y ahora, la cosa es que el feeling es importante, ¿no? Como cuando ejecuto un trade, cuando compro, vendo, que tan rápido lo llena, ¿no? Ese es el feeling. It feels fast. Entonces, a veces no está garantizado que pues estoy yendo para arriba, estoy yendo rápido para arriba y quiero entrar. Quiero entrar, el mercado está aquí, por decir, no quiero entrar aquí. Y me da, ¿no? Me da efectivamente este 4520. En el TOS a veces es lento, ¿no? De repente me llena aquí, hasta arriba. Aquí recién se llena mi posición, ¿no? Pero como inversión no tiene eso relevancia, ¿no? A largo plazo no importa. Y eso es precisamente la idea de estas que está detrás de estos niveles aquí. Ya, por decir, si voy a comprar, voy a ir long, ¿qué me importa si voy a tener mi posición por meses o años? ¿Qué me importa entrar aquí o entrar acá, no? Pero si lo voy a tener por un periodo corto de tiempo, es importante, ok, aquí o aquí, ¿no? Entonces, cuando ves a un mercado como el IES, comprar de un nivel como este, que está muy cerca, casi, two ticks del halvback, eso te hace cuestionar, ¿no? O sea, ¿quién está comprando ahí? ¿Te das cuenta quién está comprando ahí? Si es alguien grande, de un bigger time frame, ¿ya? Es alguien de aquí, de este time frame, es muy poco probable que va a estar comprando aquí, ¿no? De repente no tiene ni idea de dónde está esto, ¿no? Yo solamente voy a comprar, ¿no? Voy a comprar y ya, ¿no? Y trato de que mi posición, mis 500, 1000, 5000, 10,000, 100,000 stocks tengan una entrada lo más cercana posible. No te vas a fijar, no se fija en esto. No tienen ni idea de dónde está. Pero esto me da una idea de quién está ahorita haciendo este movimiento. Ahora. ¿Ya? Ahorita, en este time frame, right now. ¿Okay? No estoy hablando de lo que ha pasado de ayer, de la noche. ¿Ya? Sino ahorita, right now. Right now, right now, right now. Pero tampoco me voy a olvidar de lo que estuvieron haciendo acá, ¿no? Eso no significa que esto va a caer ahorita, ¿no? No, sino que, por decir ahora, o sea, tengo un buen volumen aquí, bastante volumen aquí, bastante volumen. Ahora, si voy a estar long, si voy a ingresar a un mercado,
Ya. Acá por decir meta. Si vas a encontrar tener un alto volumen aquí, un volumen altísimo aquí, o volumen altísimo aquí, o aquí, por decir. Es eso, qué tan riesgoso es eso, ¿no? Tener aquí, o tener volumen altos aquí, o aquí, o aquí, ¿no? Cuando está yendo hacia abajo o cuando está abajo. Porque el volumen aparece aquí hasta arriba, ¿no? O aquí, ¿no? Voy a ir long, voy a ir aquí. ¿Por qué? Porque el mercado está yendo hacia arriba, por eso voy a comprar, ¿no? Y no, pues no te das cuenta, ¿no? Cómo va, cómo funciona el, el mercado. Cómo son las dinámicas aquí. Entonces, cuando esto pasa, y miro también el tempo, el pace, la velocidad a la que pasan de estas cosas, está un poco como que se ha detenido desde que aquí abrió, ¿ya? Bajó, trató de cerrar, aquí hubo un poco que sea. Entonces eso ya me está dando una señal ahí, me está dando una señal. Como mi time frame es el time frame más cortito que hay, o que yo vea, ¿no? Porque hay otros que trabajan segundos o minutos, ¿no? Entonces esto ya me está dando una información, ¿no? Que me hace cuestionar lo que está pasando ahorita. Si tengo un long ahorita, si pude tomar un long en alguna parte aquí. Entonces acá ya había, ya al ver ese tipo de movimientos, de repente si tuve mi stop aquí o aquí, en esta parte, o, ¿ya? Eso, ok, lo que voy a hacer, sabes que esto ya no me gusta, voy a mover mi stop que está aquí, lo voy a mover acá, ¿okay? Y voy a seguir observando. Si tengo un movimiento rápido, ves cómo se va acumulando volumen aquí. Esta es una acumulación de volumen, pero, o sea, como, como, es muy cuestionable en realidad, ¿no? No tengo volumen en realidad, porque es menor de 5000, no tengo 10 aquí por decir, pero con respecto a este periodo, al periodo B, en el que estamos ahorita, este periodo, veo una acumulación hacia arriba, ¿no? Entonces, menos probabilidades de que siga subiendo aquí, pero la intensidad como con la que lo hace es lo que cuestiono. Aquí tiene buen volumen. O sea, lo que quieres es estar aquí, que cuando tienes un long, haya bastante gente que también esté comprando. ¿Ya? Estos movimientos, el que acabas de ver aquí ahorita, hacia arriba, son stops son stops que están bien, have been hit here. Mira este volumencito aquí, se está empezando a acumular volumen grande aquí, o sea, blocks de volumen, pero o sea, es contradictorio esto, ¿no? Big volume blocks here. Big volume blocks here, but low volume overall. O sea, big bloques grandes, pero overall, o sea, no representa una mayoría aquí, como tuvimos el día de no el día de ayer, sino el lunes. El lunes fue mucho más, muy diferente, un día muy diferente el lunes. No sé si lo tengo aquí.
Cuando moví mi stop acá, ya pues, estás fuera del trade, ¿no? Tienes exceso arriba. Oh, iba a mostrar el día lunes. Y esto es lo que no me deja. O sea, cuando estoy haciendo esto, es lo que no me deja ver esto. Lunes. Ok. Lunes. Aquí. ¿Es esto? Déjame ver. No. Ah, bueno, ok. Espera. Acá lo tengo marcado con estas áreas. El 10. ¿O qué día fue el 10? Ya el lunes. Hubo bastante volumen aquí. Oh, come on. Can you see? Oh, it's up here. Estas áreas son de alto volumen. No 600, sino de arriba de 1000. Aquí, aquí, aquí. Lo que antes creo que ponía aquí a la izquierda, ponía unos volúmenes grandes, unos números. Ahora solamente uso estas flechitas. Y el contexto, ¿no? De lo que pasa aquí. Hubo solamente 2 veces en que ese volumen, cuando apareció, el mercado fue hacia abajo, hasta mero arriba de este día, hasta mero arriba, y hasta mero abajo aquí. Y todo lo demás fue para arriba. De ahí no volvió a aparecer. No volvió a aparecer hasta aquí en la noche. En alguna parte, creo que por acá. Lamentablemente no se grabó aquí. Pero eso era... $71, $72. Aquí. Y 70, let's put 73. Esos dos aquí. Esas historias, eso no sirve. Este está way bajo. Este tampoco es de alguna relevancia. Que si el mercado se va a estar parando ahí, es muy cuestionable también. Muy cuestionable la pesar. Ahora, este tipo de movimiento, cuando empieza a ponerse así, es un... si está el long aquí, te dije que el stop aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Ya lo hubiera movido aquí. Este movimiento ya estaría afuera ya. Estaría afuera ya con esto, ¿no? Y te das cuenta cómo el volumen se empieza a acumular aquí. Y cuando va pasando este tipo de cosas también es otra señal aquí, ¿no? De que estos pueden estar en realidad cerrando sus posiciones aquí. No significa que va a caer, ¿no? Pero ya una cosa importante es monitorear, ¿no? Va a haber muchas veces que tienes algo aquí, por decir, y te cierras o sales aquí y el mercado va a terminar hasta acá arriba. Oh, y dices, no, lo hubiera dejado, ¿no? Ya, o sea,
Esa parte del trading, ya, o sea, es bien difícil, ¿no? No mirar, ¿no? ¿Qué pasó después? Pero lo que importa son las señales que te está dando aquí. Mira cómo se detiene aquí. No hace nada, absolutamente nada. It's just stalls here. A pesar de que tiene un volumen altísimo, solamente se para aquí. O sea, puede seguir yendo arriba, pero no tiene esa fuerza, no tiene esa convicción, lo llamaría, ¿no? Con esa cantidad, con esta masiva cantidad de volumen, no debe tener problemas de ir hacia arriba. Hay días como el de ayer, por decir, ¿no? Ayer, ayer simplemente aquí no, dije, no, esto no es para mí. ¿No? Y aparte que estaba cansado, un poco cansado, no, mejor me voy a descansar o me salgo de aquí, porque si me quedo aquí, cualquier cosa puede pasar. Puede ser que hasta entre. Y no era, ¿no? Ahora, eh, lo mejor es mantenerse en el mercado y mirar porque uno nunca sabe qué va a pasar. Pero estaba cansado y dije, no quiero saber absolutamente nada. Regresé cuando regresé, pude observar que había pasado esto, ¿no? Y había pasado F y el mercado estaba muy cerca de tomar el daily high. Y dije, ok, ¿quiero ser parte de esto o no? ¿No? Y el objetivo de esto fue reparar este high. ¿Okay? ¿Qué significa que el mercado estaba muy long aquí en este momento? Ok, still upside trend here. Now, if there's something to the upside here, the market will build value above this high here and keep this distribution. It doesn't matter. It doesn't matter if it has this just. I separated about just 2 ticks, but as long as it keeps, it remains positive. Closing these distributions here, closing this distribution, that's another sign. That's another sign that this trade could be, coming to an end here. Alright, it is 10:35. Unless you have any questions, I guess I'm going to call it a day. Wish you a good rest of the day. Stay safe out there. Bye bye.